সকলকে আবার আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। এই সেগমেন্টে আমি প্রোগ্রামের শুরুতে বলছি, আমি সাধারণত এমন টপিকগুলো আমি চুজ করি আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে যেগুলোর জন্য আমার কাছে অনেক প্রশ্ন আসে। প্রত্যেক সময় আমি ওইগুলা প্রশ্নগুলোর উপরে রিলাই করে ওই ধরনের টপিকগুলো আমি চুজ করি। আজকের আরেকটা টপিক আমি চুজ করছি সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য। অনেকে চার্জ হচ্ছে, অনেকে কোর্টে ট্রায়াল ফেস করতেছে রেপ অ্যালিগেশনের জন্য। ওয়ান অফ দ্য মোস্ট সিরিয়াস অফেন্সেস আপনাদের বুঝতে হবে। অনেকে বিরুদ্ধে রেপের জন্য চার্জ আসছে। এটা ক্লায়েন্টরা আমার কাছে বলে কি, আজম সাহেব এটা তো আমি করি নাই, এটা তো মিথ্যা। কিন্তু কথা হইল এটাকে হালকাভাবে নিলে হবে না। যদি কনভিক্টেড হয় ইট ক্যান গিভ ইউ ভেরি ভেরি লং সেন্টেন্স। সুতরাং সবসময় এই ধরনের অ্যালিগেশন আসলে খুব এক্সট্রা কেয়ারফুল থাকতে হবে। বিইং অ্যাকিউজড অফ এ সেক্সুয়াল অফেন্স ক্যান হ্যাভ লং টার্ম devastating effects on your personal life, your family and your career. আপনার বিরুদ্ধে যদি একটা সেক্স অ্যালিগেশন আসে, এটা আপনার লং টার্ম আপনার একটা খুব মেন্টাল একটা ডেভাস্টেটিং এফেক্ট আপনার উপর নিয়ে আসবে, আপনার ব্যক্তিগত জীবনে, আপনার পারিবারিক জীবনে এবং আপনার ক্যারিয়ারের উপরে। যদি ডাক্তার হয় বা আরেকজন টিচার হয় প্রফেশনাল, তারা ওই প্রফেশনের মধ্যে খুব সম্ভব আর কন্টিনিউ করতে নাও পারে। এইটার অনেকগুলা রিকোয়ারমেন্ট রেগুলেশন আছে প্রফেশনাল বডির। The stigma that surrounds such offences makes it essential that you seek specialist legal advice. এটার যে পরিণাম, যেটা স্টিগমা, যেটা এই সেক্স অ্যালিগেশনের, এটা মেক্স ইট এসেনশিয়াল। এটা মানে আপনার হালকাভাবে নিলে হবে না, যে আপনি স্পেশালিস্ট লয়ারের কাছে যাইতে হবে, যারা এই ক্রিমিনাল লয়ের উপরে এক্সপার্ট, যাদের স্পেশালিজম আছে এই কেসগুলোর উপরে। এই ধরনের সলিসিটরের কাছে আপনাকে যেতে হবে। অনেকে আছে ইমিগ্রেশন প্র্যাকটিস করতেছে, অনেকে আছে ফ্যামিলি ল প্র্যাকটিস করতেছে। ইমিগ্রেশন ল, ফ্যামিলি ল এবং প্রপার্টি ল, দিজ আর টোটালি ডিফারেন্ট এরিয়াজ অফ প্র্যাকটিস compared to the criminal law. আপনার যদি এই ধরনের কোনো অ্যালিগেশন হয়, you have to go to a specialist criminal law solicitor to get the proper advice. এর কোনো বিকল্প নাই। To ensure that any damage to your reputation is kept to a minimum, যে আপনার জন্য চেষ্টা করবে আপনার রেপুটেশন ড্যামেজ যেটা যেন না হয়, ওটাকে কিভাবে মিনিমাল করা যায়, মিনিমাম রাখা যায়, ওগুলোর জন্য সবসময় চেষ্টা করবে। You need a specialist solicitor who has wealth of experience dealing with allegations involving rape and sexual assault, possession of indecent images, historical sexual abuse, child abuse. আপনাকে যদি এই সমস্ত কেসের জন্য চার্জ করা হয়, আপনার যদি কোর্টে ট্রায়াল ফেস করতে হয়, রেপ ভেরি সিরিয়াস, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট ইজ সেকেন্ড গ্রেড, সেকেন্ড টু দ্য রেপ, এগুলা খুব সিরিয়াস অ্যালিগেশন। পজেশন অফ ইনডিসেন্ট ইমেজেস, যে আপনার মোবাইলের মধ্যে, কম্পিউটারের মধ্যে ইনডিসেন্ট ইমেজগুলা পাইছে, সুতরাং এগুলা সিরিয়াস অফেন্স। হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, আপনার এগেইনস্টে একটা রেপ অ্যালিগেশন আসছে, যেটা বলা হচ্ছে 50 বছর আগে, গ্র্যান্ড চিলড্রেনরা বা অন্যান্য ক্লোজ রিলেটিভের মধ্যে একজনে মানে এখন আগাইয়ে আসছে যে আমার বয়স যখন 10 বছর ছিল, 5 বছর ছিল, তখন এই লোক আমাকে এই সমস্ত সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট এবং রেপ থেকে শুরু করে এই সমস্ত, তাহলে এগুলোকে বলা হয় হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ। ভেরি চ্যালেঞ্জিং কেসেস এগুলো যখন হয়, যখন আসবে কোর্টের মধ্যে, ইট বিকামস মোর অ্যান্ড মোর চ্যালেঞ্জিং ফর দ্য ডিফেন্ডেন্ট টু প্রুভ দ্যাট হি ইজ ইনোসেন্ট। ভেরি চ্যালেঞ্জিং, কারণ হয় কি, তখন কোনো সিমটম থাকে না। 50 বছর আগে রেপ হয়েছে, এগুলোর কোনো আপনার ডিএনএর কোনো প্রশ্ন তখন আসে না। তখন প্রশ্ন আসে কাকে কোর্ট জুরি বিলিভ করবে। জুরি কি ডিফেন্ডেন্টকে বিলিভ করবে, না যে কমপ্লেইনেন্টকে বিলিভ করবে, যে কমপ্লেইন করতেছে আজকে 30 বছর 40 বছর বা আরও বেশি বছর পরে।
চাইল্ড অ্যাবিউজ, যে আন্ডার 16 চিলড্রেনদেরকে অ্যাসল্ট করা হয়েছে, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ করা হয়েছে, এইগুলো এত সিরিয়াস এবং এত বেশি কেস কোর্টের মধ্যে যাচ্ছে, এখানে আপনার স্পেশালিস্ট লয়ার ছাড়া আপনার আর কোনো বিকল্প নাই। ইউ নিড টু গেট এ লয়ার যার ওয়েলথ অফ এক্সপেরিয়েন্স আছে এই ধরনের কেস ডিল করার মতো। Many of our clients have never been accused of a crime before. আমি দেখছি অনেক ক্লায়েন্ট আমার কাছে আসছে, একজন দুজন না, যারা কোনো সময় ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য চার্জ হয় নাই বিগত জীবনে, কোনো সময় হয় নাই, অনেকে আমার কাছে আসছে এই ধরনের। and have good reputations in the community, এবং অনেকে আসছে যাদের অনেক পরিচিতি আছে কমিউনিটির মধ্যে, অনেক সুনাম আছে কমিউনিটির মধ্যে। Therefore, an allegation of a sex crime can put enormous stress on the defendant. সুতরাং যখন একটা সেক্সুয়াল অ্যালিগেশন তাদের উপর আসে, কমপ্লেইন যখন তাদের উপর আসে, তারা হতভম্ব হয়ে যায়, তারা ব্যতিব্যস্ত, তারা মানে বুঝতে পারে না কি হচ্ছে না হচ্ছে, কি হবে, তারা একটা এনরমাস স্ট্রেস, তারা একটা ভীষণ ধরনের একটা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে যায়। We defend our clients in a discreet manner so as to minimize damage to their lives. আমরা ডিফেন্ড করি আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে ইন এ ডিসক্রিট ম্যানার, খুব যত্ন সহকারে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে ডিফেন্ড করি। তাদের কি কি এভিডেন্স আছে, তাদের কি কি বক্তব্য আছে ডিফেন্ড করার জন্য, ওগুলো শুনে প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো আমরা নোট করি এবং আমরা ওইভাবে আমরা কেসকে যত্ন সহকারে আমরা ডিফেন্ড করি, তার মিনিমাইজ যেন হয় রেপুটেশনটা, তাকে যেন প্রপার ডিফেন্স যেন সে পায়। You need a specialist solicitor who will take a proactive approach and gather all the necessary evidence to help with your case. আপনার স্পেশালিস্ট সলিসিটর দরকার হবে যে অ্যাক্টিভ অ্যাপ্রোচ নেবে আপনার কেসের উপরে, বসে থাকলে হবে না, ওকে, শুধু মানে এইটার উপরে আপনার কাজ করতে হবে এবং যে আপনার কেসের উপর অ্যাক্টিভ একটা অ্যাকশান নিবে, অ্যাপ্রোচ নিবে এবং আপনার এভিডেন্স গ্যাদারিংয়ের জন্য চেষ্টা করবে আপনার কেসের স্ট্রেংথ দেন দ্য আপনার উইনিংয়ের জন্য যে স্ট্রেংথ করা এভিডেন্স গ্যাদারিং, এগুলো সবগুলো আপনার লয়ার করবে যেন আপনি কেস জিততে পারেন মতো। What to do if accused of a sexual offense? কি করা উচিত? The importance of seeking help from a specialist criminal defense solicitor who specializes in sexual offense cases cannot be stressed enough. There is no second to nothing. আমি যেটা বলছি যে আপনার it is important from the outset, শুরু থেকে আপনার পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার আগ থেকে শুরু করে ইভেন অথবা পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউর সাথে সাথে বের হয়ে আপনি একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল লয়ার সাথে যোগাযোগ করে আপনার কেস নিয়ে অ্যাডভাইস করেন ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, অ্যাডভাইস নেন, এটা ইম্পর্টেন্ট। There is no substitute to that. I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley now to talk more on honor crime, please. So just to sort of wrap up today what we've been talking about, in relation to honor crime and forced marriage, they tend to be areas that not everyone in this country is familiar with, particularly juries. Sometimes the judiciary are not familiar, although the judiciary are becoming or have been, as it's been identified for the last 20 years or so. Quite a lot of judges are familiar depending on what jurisdiction they sit in, but it may be that some judges would need additional assistance in relation to dealing with these types of cases, and also just members of the public or frontline professionals that come into contact, particularly with children, young people, but not exclusively, because honor crime and forced marriage can affect all age groups. And certainly there have been cases of people in their 60s and 70s that have been reported to the Foreign and Commonwealth Office Specialist Forced Marriage Unit. So it's not something that is solely something that
children and young people will experience, although that's the majority of the cases, are people in their teens and 20s. There's been much younger and much older complainants, cases that have been reported. But in relation to the lack of knowledge that there may be through no fault of the individuals involved, lack of knowledge of juries and other law enforcement officials, what is advisable and can be done in these cases is that an expert in the area can be instructed to assist juries or other people involved in the criminal justice process with these issues that some of the nuances of which may be outside of their everyday knowledge and experience. And experts have been allowed to give evidence, certainly widespread in the family courts, but also within the criminal courts in cases involving forced marriage and honour crime. In relation to those who are have reported honour crime and a prosecution is being brought, there's also been recent legislation in force since 2017 which guarantees victims of a forced marriage who are involved in criminal proceedings, it guarantees them lifelong anonymity. And the reason for that was because, as I've mentioned, the reasons for failed prosecutions or why victims don't want to come forward in the first place to report is because there's a fear essentially of bringing, it could be further shame on the family by bringing the family's problems out into the open, or also a reluctance to criminalise family members. So the idea behind the lifelong anonymity, which is very unusual within criminal law, it is something that can be applied for, but is rarely something that's guaranteed in legislation. So this is not, it's not unique thing within the criminal law, but it's certainly unusual, and there's only a few offences that this would apply to. But the lifelong anonymity is something that's guaranteed within the legislation. So the aim of that is to encourage victims to come forward and provide victims with some security that certainly their names will not be published in the press. In relation to, as a final segment to what I've been talking about, where someone or where there's a fear that someone is going to be forced into a marriage, even for family or friends who encounter these situations, what actually can you do? And there are things that individuals can do to help someone who's at risk of being forced into a marriage. I'm just going to consider that very briefly. Often it's teachers, youth workers, employees, for example, will be often maybe the first to hear about this kind of situation. So what can you do in that situation? Well, you need to talk to the individual privately, somewhere where they can't be overheard, somewhere where their conversation can't be monitored. So if in a professional situation, see the individual on their own and speak to them and find out what their concerns are, take them away from other people. If you know the options, explain, but certainly reporting it through to the police is an option. It might not be the preferred option, but another option is to seek help from the forced marriage unit. If you're a professional person, performance of a risk assessment might be something to do at this early stage. But what you should avoid doing, certainly until you've involved professionals or experts, is avoid telling anyone else what the individual has said. Certainly don't say anything to the individual's family. You might want to establish some discreet way of how the individual may contact you in future, bearing in mind there's often surveillance by the family of what the individual is doing. So is there a safe number that can be called, or an email, or some way
that the individual can contact you or alert you if they are concerned, and get the full details of the victim, and then pass on either to the police or to another specialist. And there are some organisations as well that work in the area that can usually be googled by keying in forced marriage or honour-based violence into Google. Some of the specialist organisations will come up and they will be able to advise someone who's concerned. And you might want to also consider whether they need immediate protection from the family, which a specialist organisation will be able to advise on again. But what you don't do is speak to the family, breach the confidentiality of that person, or attempt or offer to act as a mediator with the family. Take specialist advice first, because what experience has shown with the individual organisations that work in the area is that sometimes it's been shown to create or actually to make the risk greater to the person, because it means that often if the marriage is threatened, it may end up taking place sooner if the family are aware that the person is seeking help outside. So avoid doing any family mediation, certainly in the first instance, until you've sought specialist help, and keep everything confidential. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দর্শক, আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি, দীর্ঘ 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। উনি বিগত জীবনে পুলিশের যে ডিপার্টমেন্ট, ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস, সেখানকার সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর ছিলেন, উনি অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার ছিলেন, উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়ান। তাছাড়া ওনার আরও পরিচয় হচ্ছে উনি হোল ইউকের আপনার উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট টুইসডে, মঙ্গলবার দিন দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব পেজে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।